Goalnya hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan manfaat jaringan komputer di bidang kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat jaringan komputer bagi pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan kerugian jaringan komputer. Langsung saja ke materinya. Oke, yang pertama, implementasi jaringan komputer di bidang kesehatan. Di sini sangat banyak sekali sebenarnya. Ini hanya contoh beberapa yang bisa saya berikan. Jadi implementasi jaringan komputer di bidang kesehatan itu bermacam-macam. Yang pertama adalah penyedia informasi kesehatan. Jadi kalau kita memanfaatkan jaringan komputer, kita bisa mencari informasi kesehatan melalui aplikasi-aplikasi atau browsing di internet, atau melalui video juga ada. Dan itu sangat banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan apabila kita bisa menggunakan jaringan komputer sebagai media yang membantu kita untuk menghubungkan kita terhadap dunia luar. Tentunya juga dengan dipertimbangkan pencarian informasinya menggunakan keyword yang tepat. Untuk lebih jelasnya akan dicontohkan pada video berikut ini. Satu hal yang bisa kita manfaatkan di bidang kesehatan, terutama memanfaatkan internet sebagai penunjangnya, itu salah satu pencarian informasi tentang informasi yang berkaitan dengan kesehatan. Oke. Salah satu manfaat dari internet yang bisa kita terapkan dalam dunia kesehatan adalah mencari informasi. Salah satu website yang bisa saya contohkan di sini adalah Halo Dokter. Di sini kita bisa mencari informasi seputar kesehatan yang kita inginkan. Tentunya fungsi pencarian kesehatan ini ada dua macam. Yang pertama karena kita membutuhkan informasi yang mungkin kita cari, atau yang kedua di sini kita bisa memanfaatkan informasi yang ada di sini untuk menambah wawasan dari kita. Oke, di sini kita bisa melihat di sini berbagai informasi kesehatan yang sudah disediakan. Bahkan kita juga bisa bertanya di sini. Bisa bertanya mengenai permasalahan dari kesehatan. Oke, ini adalah salah satu bentuk pemanfaatan jaringan internet untuk pencarian informasi seputar kesehatan. Baik, dari video itu sebenarnya sudah ada salah satu contoh bagaimana kita mendapatkan informasi seputar kesehatan. Jadi jaringan komputer ini sangat mendukung sekali apabila kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mencari informasi kesehatan yang untuk menambah wawasan dari kita. Yang kedua, telemedicine. Telemedicine sangat penting sekali di bidang kesehatan dan sangat membutuhkan jaringan komputer. Karena di sini untuk telemedicine sendiri dia sangat bergantung pada internet, tentunya untuk transaksi atau lalu lintas data. Jadi bagaimana data itu bisa ditransfer dari tempat satu ke tempat lainnya? Solusinya adalah penggunaan internet di situ. Dan untuk bidang telemedicine sangat berpengaruh dan sangat dibutuhkan di sini. Untuk lebih jelasnya akan ada video berikut ini. Telemedicine is for all of us, and telemedicine is a tool to be able to connect us to our healthcare and connect us to our patients. And while we physically may not be in the same location,
telemedicine lets us give care over digital means. Patients don't realize that they can actually have a telemedicine visit simply using a smartphone or a tablet. Technology that's being used every day by most people can be used to do very sophisticated telemedicine visits. I think almost all of our specialties can benefit from telemedicine. It really doesn't matter what your specialty is, it's in what area of your specialty could you use telemedicine. Lou Gehrig's disease, ALS, is a disease that affects patients anywhere from in their 20s to all the way through their 80s. And so these are patients who over time can develop difficulty with walking, difficulty with speaking, and difficulty with breathing, which ultimately makes it very difficult for them to come visit us in our clinic. Dr. Maragakis can have a presence in my home without me physically having to go to see him. So that's a huge energy savings, especially for a patient with ALS, where we have to kind of conserve all of our energies. When we do a telemedicine visit in any particular project, we make sure that we're doing that to the same standards, the same quality and safety as if that patient were being seen in person. Our projects connect physician to physician, right? A specialist to a PCP, or for a second medical opinion, and it connects us patient to physician and physician to patient. We're also able to reach large communities of people, which is really exciting for population health and just looking at global health in general. Hopkins has a great opportunity to provide patients globally with really expertise in the latest and greatest that Hopkins medicine has to offer. It's a really exciting thing to see telemedicine coming into the forefront and being able to help a lot of patients, not just ALS patients, that have mobility issues where the doctor can literally come into their own home. So I think telemedicine has unlimited potential. I think that we're going to have providers come to us year after year with new and innovative ideas, and as medicine, as the frontier of medicine goes out, telemedicine will be right there enabling it. Oke, berikutnya adalah telemonitoring dan telenursing. Ini berbeda dengan telemedicine. Kalau telemonitoring dia hanya memantau saja, telenursing itu dia memberikan asuhan keperawatan seperti itu dengan telemonitoring yang sudah dilakukan. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan di video berikut ini. Mrs. Lee was recently discharged from the hospital. Her doctor ordered remote patient monitoring equipment to be delivered so Mrs. Lee can track her vitals at home. She's been on the program for about a week and a half when the remote monitoring nurse notices that Mrs. Lee gained 5 pounds in 2 days. She calls Mrs. Lee to ask about this weight gain and finds that Mrs. Lee has questions regarding the dosage of her prescribed diuretic medication. The nurse explains Mrs. Lee's medications and diet protocol. With her new understanding, Mrs. Lee's weight quickly returns to an acceptable range. Mrs. Lee's participation in the remote monitoring program has assisted her in avoiding a clinic visit and potential ED visit. Remote patient monitoring provides monitoring and support at home to help patients reach their healthcare goals. Berikutnya adalah terapi dengan menggunakan AR atau Augmented Reality game. Ini kalau kita bisa AR ini, Augmented Reality ini adalah perkembangan dari virtual reality. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada video berikut ini. Revalio was developed out of a need, the patient's need for better therapy. Revalio is designed for patients who have lost the functional use of one hand due to a stroke or a brain injury. With Revalio, patients are able to complete repetitive tasks at home and support their therapy. Combining a simple-to-use EMG biofeedback with low-cost immersive virtual reality headsets enables you to perceive both hands as active hands again. Little, often not visible muscle activities of your affected hand are amplified by Revalio,
to control the full range of motion of the virtual hand. Our Ruvalio avatar and your therapist guide you through the challenges. All our challenges are created by therapists, so you can train your affected hand in a functional way which wouldn't be possible in the real world. Ruvalio detects and amplifies even little muscle activities and use them in a playful approach, which helps you to relearn those movements. The tasks will challenge you to activate different muscles in a sensitive way. Ruvalio will change the way you perceive your therapy. Recovery is a challenge, Ruvalio is your partner. For more information what's coming up, follow us on social media or subscribe to our newsletter to stay up to date. Berikutnya adalah implementasi jaringan komputer di pelayanan kesehatan. Yang pertama, pendaftaran antrian online, booking kamar online, janji temu dokter. Banyak sekali implementasi yang bisa kita terapkan di jaringan komputer, seperti pendaftaran online tadi. Itu juga memerlukan jaringan internet untuk menghubungkan antara mesin antrian dengan sistem informasi yang ada di bagian pendaftaran. Booking kamar online di rumah sakit juga memanfaatkan internet untuk memberitahukan status kamar yang tersedia di rumah sakit. Dan di situ pengguna bisa leluasa untuk melakukan jadwal rawat inap, bahkan pengguna itu juga bisa menjadwalkan untuk janji ketemu dengan dokter umum maupun dokter spesialis yang ada di sebuah rumah sakit. Seperti itu. Yang kedua adalah konsultasi pasca inap. Jadi untuk konsultasi pasca rawat inap ini juga bisa memanfaatkan jaringan internet untuk memantau atau monitoring status dari kesehatan pasien yang baru keluar dari rumah sakit. Biasanya pemantauan ini dilakukan oleh pihak rumah sakit, bisa juga dilakukan oleh pihak dokternya. Dan tentunya dalam monitoring ini membutuhkan pemantauan yang ekstra. What patient care challenges do you face today? Are you looking to simplify life for a clinical staff stretched to the limit? Remove complexity as a barrier to faster decision-making. Reduce variability in care delivery. Integrate emerging technologies with your IT systems and EMR. No matter what your challenges, they all revolve around your ability to watch over your patients and provide the best care possible wherever it takes place. Philips Patient Monitoring is more than a network of bedside and mobile devices strung together and connected to a central station. It's an integrated solution that fits securely into your hospital's IT environment to help drive clinical and economic outcomes. It captures a steady stream of patient data from monitors and medical devices, then feeds it automatically to your EMR for virtually gap-free patient records from admission to discharge, even during transport. Philips Patient Monitoring Solution taps the power of advanced clinical decision support tools to help you detect the onset of critical events like sepsis and pneumonia, so clinicians can make informed care decisions. And it gives on-the-move caregivers virtually anywhere, anytime visibility to a patient's vital signs, waveforms, and alarms, so they can communicate and collaborate to decide on the best course of care and the right caregiver to provide it. Philips bedside, transport, and mobile monitors all share the same interface to reduce complexity, minimize training, and support the consistent delivery of quality care at every level of acuity.
Plus, this comprehensive patient monitoring solution works with your current IT system to help you make the most of your investment, while risk-based, defense in-depth security helps protect the privacy of patients and integrity of data. Philips works with you right from the start and at every stage of ownership to help you customize and standardize your patient monitoring solution to your hospital, your protocols, and your people. Philips Patient Monitoring is a total solution designed around your challenges and backed by ongoing consulting, training, service, and support to help you achieve your clinical and economic goals, so you can confidently deliver quality care everywhere it matters. At Philips, there is always a way to make life better. Innovation and you, Philips. Yang ketiga, pertukaran data rekam medis antar unit, rumah sakit, dan pelaporan. Pertukaran data antar unit di rumah sakit dan pelaporan itu memerlukan jaringan internet tentunya untuk distribusi dan pertukaran informasinya. Bisa juga dimanfaatkan sebagai media rujukan dari rumah sakit A ke rumah sakit B, atau dari dokter fasilitas pelayanan yang rendah untuk dirujuk ke lebih tinggi lagi, atau hal-hal yang berkaitan dengan data pasien juga akan di situ memudahkan apabila jaringan internet di situ mumpuni seperti itu. Knowledge is power. This is especially true for healthcare, because the more you know about your patient, the better you can provide the best care possible. To acquire that knowledge, different sources provide you with different medical data, such as pictures, lab tests, clinical images, or medical reports. And the more specialized our health systems become, the more data there is to manage. Double examinations, missing vital information, and time-consuming handling of documents and images are driving costs. With 18% of the GDP already spent on healthcare, and with the outlook of changing demographics, our ways to use medical data has to be rethought. Can we meet those challenges? Is there a solution that connects and integrates those who produce medical data with those who need it into one networked system? A solution that offers state-of-the-art security standards in every step of the process? That enables cooperative patient care with teleconsultations or clinical conferences, while lowering the workload for medical staff and discuss clinical images to improve medical research? That helps focusing on the patient to find the best treatment while reducing the risk of errors? There is such a solution, and Siemens Healthineers is one of the few providers worldwide who can offer it. Our eHealth solution is compliant with major interoperability standards and offers proven interoperability, easy administration, and high security. It works on a regional or national level and complies with individual, technical, economical, social, and legal requirements. Whether you need software to be integrated into your existing clinical infrastructure or a complete health information exchange infrastructure, Siemens Healthineers has the right solution. So, partner up with us to meet the challenges of modern healthcare. Yang keempat adalah sarana bisnis, pemesanan obat online, pemesanan perawatan home care, terapis, perawat, dan sebagainya. Di situ jaringan internet juga bisa dimanfaatkan dari pengembangan bisnis yang ada di pelayanan kesehatan.
Itu salah satunya seperti pemesanan obat online, perawatan home care, sehingga di situ pengguna atau pasien tidak perlu repot-repot untuk datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi di situ bisa meningkatkan bisnis dari rumah sakitnya. Ever wished for a pharmacy at your fingertips? Your search ends here. Welcome to MedLife, the fastest growing e-pharmacy of India, trusted by over 100,000 customers and counting. Like Natasha from Mumbai. Being a daughter, Natasha took care of her mother's health personally before she recently got married. Then moved to Delhi. To continue taking care of her mother back in Mumbai, she trusted MedLife. She simply ordered her mother's medicines through MedLife app, and the very next day her mother received the medicines in Mumbai. While she had a sense of relief, her mother was amazed with joy. MedLife offered them the convenience of ordering from mobile, medicine delivery within 48 hours, great discounts each time, free home delivery for all orders, lab tests at great prices. It's your turn now to try MedLife for all your medicine needs. To order, simply download the app, upload your prescriptions from your smartphone, post that our MedLife customer service team will call to confirm your order and to arrange the pickup of the original prescription. The prescription will be verified by our registered pharmacists, and after approval, MedLife will deliver your order along with your original prescription at your doorstep at a scheduled time. Payments can be made with cash or card on delivery. What's more, you get 5% extra off as a reward for sharing the app. For any queries, just get in touch with us by calling 1-860-1234-1234 or log on to www.medlife.com for more details. Download the app from Google Play Store or App Store. MedLife, all things health. Original prescription mandatory. Service subject to availability. Discount on select products. Terms and conditions apply. Yang kelima adalah membantu administrasi dalam rumah sakit. Pemesanan alat medis online, memantau aset atau inventaris, presensi karyawan, pemantauan CCTV, yang tentunya itu dilakukan secara real time. Jadi, internet juga membantu dalam sentralisasi data, seperti pemantauan inventaris yang dimiliki oleh rumah sakit, presensi karyawan yang real time, dan juga keamanan dari CCTV itu bisa dijadikan sebagai alternatif dari pencegahan tindakan kriminalitas yang ada di rumah sakit, yang tentunya kalau ada kejahatan gitu akan membahayakan juga di rumah sakit. Jadi tentunya pasti dibutuhkan internet agar bisa membantu pekerjaan yang ada di rumah sakit. Terus internet tentunya juga bisa membuat rumah sakit dalam membina kerjasama antar instansi. Misalnya dalam komunikasi pemesanan alat kesehatan. Hal tersebut itu akan lebih memudahkan dalam transaksi dan komunikasi. Contohnya gini kasusnya, rumah sakit tidak perlu telepon secara manual atau datang ke tempat. Biasanya dari vendor itu bisa langsung mengirim gambarnya untuk alat medis yang dipesan, atau mereka juga bisa langsung mendemonstrasikan dari alat kesehatan yang dijual oleh vendornya. Ini beberapa bahaya jaringan komputer yang bisa saja terjadi. Yang pertama, gangguan fasilitas jaringan fisik berupa serangan fisik. Keamanan fisik itu biasanya menyangkut peralatan dan media yang digunakan. Biasanya perlu ada keamanan terhadap sistem yang ada. Serangan fisik ini biasanya menyangkut komponen yang sedang dipakai dalam suatu komputer. Contohnya, ketika komputer diserang oleh DOS atau biasa disebut denial of process, itu adalah salah satu serangan yang dari luar menyerang ke komputer kita. Itu menjadikan sistem kerja si DOS itu mematikan servis yang ada di dalam komputer. Itu biasanya dilihat dari tanda-tandanya. Muncul pesan-pesan yang membanjiri permintaan gitu, dan pesan-pesan tersebut itu sangat banyak jumlahnya atau biasa disebut sebagai flooding, sehingga akses menjadi sibuk dan menjadikan komputer menjadi hang atau macet. Hello everyone. In this video we're going to talk about DDoS and what it is. DDoS stands for Distributed Denial of Service. And what this is, it's basically a cyber attack on a specific server or network with the intended purpose of disrupting that network or server's normal operation.
and a DDoS attack does this by flooding the targeted network or server with a constant flood of traffic, such as fraudulent requests, which overwhelms the system, causing a disruption or denial of service to legitimate traffic. So for example, here we have a web server, and let's just say that this web server could belong to a company that sells their products over the internet. And over here we have a couple of customers with their computers that are browsing the company's website, looking at the company's products or services. Now let's just say that someone just wanted to do an attack on this company's web server. And let's just say that they're going to attack the server for whatever reason. For example, maybe they don't like the company, or they don't like the owners of the company, or whatever. So what happens is the attacker is going to use their computer and their program to attack this server and flood it with fraudulent data traffic to try and disrupt its service. Now this is not a DDoS attack. This is just called a DOS attack, which stands for denial of service, because a DOS attack is an attack that's just coming from one source. Now normally a network or server is able to handle an attack from a single source because it's easier to pinpoint. The server can just simply close the connection where the attack is coming from. So that's not really a problem. However, the problem is that what if an attack comes from multiple sources simultaneously? And that is what a DDoS is. A DDoS is an attack from multiple sources all at once. So this computer here, who is the ringleader, can communicate with other computers around the world and coordinate an attack on this server. So now, instead of an attack coming from a single source, the server now has to deal with an attack from multiple sources. And when this happens, it will overwhelm the server. It will eat up the server's system resources, such as the CPU and memory, and it will also eat up network bandwidth. So as a result, these legitimate computers over here are going to be denied service because the server is too preoccupied in dealing with a DDoS attack. So the web pages that these computers want to access are either not going to load, or they are going to be very slow in loading, and they'll get that familiar spinning wheel of lag on their screens. So the question is, how does the attacker get other computers to get involved in a DDoS attack? And the simple answer is by using malicious software. The attacker will develop a malware program and distribute it over the internet and put it on things like websites and email attachments. So if a vulnerable computer goes to these infected websites or opens these infected email attachments, the malware will be installed on their computer without the owner even knowing that their computer has been infected. So now their computer has been recruited in an army of other infected computers to perform a DDoS attack. And this army of infected computers is what's called a botnet. Now this botnet is not just limited to a few computers. This botnet could be hundreds or even thousands of computers that are scattered all over the world. So now this botnet can be controlled like an army, waiting to receive instructions from the attacker, who is now like a centralized command and control center for the botnet. And then the attacker can send out commands to all these computers and to tell them to attack at a certain date and time. And then once that set time is reached, the attack begins. Now a DDoS attack can last for hours or even days. It just depends on the attacker's intent. So another question is, why do people do DDoS attacks? DDoS attacks can happen for several different reasons. For example, it could be for financial reasons, and the attacker is DDoSing a competitor in the marketplace. It could also be for maybe political reasons. Maybe they don't like the targeted organization's beliefs. Or it could also be that maybe the attacker
is just doing it for fun. Yang kedua, virus, malware, spyware, enkripsi data, serangan sintaktik. Itu beberapa masalah terhadap komputer itu seperti virus, malware, spyware, dan enkripsi data. Itu biasanya setelah terserang itu masalahnya itu ada kemungkinan data yang kita miliki itu menjadi rusak atau terinfeksi virus. Beberapa mengakibatkan data terenkripsi dan mengakibatkan pengguna yang datanya dienkripsi tadi itu harus membayar sejumlah uang dulu untuk membuka file enkripsi. Yang ketiga, bocor atau tersebar data penting berupa serangan sematik. Itu kalau misalkan data kita itu bisa diakses oleh hacker, itu kadang itu terjadi masalah seperti penyebaran informasi atau data kita itu bisa diperjualbelikan. Jadi akan sangat merugikan sekali bagi pengguna karena mengganggu privasi. Di dalamnya termasuk seperti informasi sekarang kan kalau email, handphone, apalagi nomor KK, KTP itu sangat riskan dan sensitif sekali apabila orang lain itu mengetahuinya karena bisa dipergunakan sebagai untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya kayak sekarang ada kredit online, kita tidak perlu datang, kita hanya verifikasi data saja, kemudian mendapatkan pinjaman. Nah seperti itu adalah salah satu contoh hal buruk yang bisa dilakukan dari pencurian data, akibat pencurian data. Terus tambahan lagi yang satunya tadi, gangguan fasilitas secara fisik, yang awal tadi. Jadi biasanya kalau misalkan sistem itu dia diserang terus-terusan, itu dengan pesan-pesan yang sangat memberatkan komputer, itu pengaruhnya itu biasanya terhadap prosesor dan juga RAM-nya. Jadi penggunaan RAM untuk prosesornya itu juga bekerja lebih keras lagi. Maka akibatnya itu komputer kita itu bisa macet. Apa yang terjadi apabila internet fail? Jadi misalkan kalau kita sudah lama menggunakan internet sebagai aktivitas kita, terus kemudian internetnya itu terjadi kegagalan, itu akibatnya data kita itu tidak bisa diproses otomatis. Untuk segala aktivitasnya itu mati. Jadi data tidak dapat diproses dengan cepat, itu mengakibatkan terjadinya aktivitas yang mati sesaat karena segala data yang ada di dalam komputer itu kan disimpan di dalam komputer. Jadi prosesnya akan terganggu apabila kita itu sudah terlalu kebergantungan dengan internet. Terus otomatis akan membuat pengguna kembali ke manual yang awalnya itu udah secara otomatis, dia harus kembali ke dalam bentuk manual dan tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Padahal rumah sakit itu perlu melakukan verifikasi data di pusat data dan melakukan pengecekan data seperti asuransi dan sebagainya. Nah, maka dari itu akan terjadi aktivitas yang lebih lambat daripada yang biasanya. Sepenting itukah penggunaan internet di rumah sakit?